Hello students, a very good morning to one and all. So today we are having the other new concept from network analysis, a source transformation. So as part of the circuits and controls, in the case of circuit concept, there was no source transformation as well as star to delta transformation. But as for now, as circuits and controls have been changed to network analysis, so you people will be having source transformation concept as well as star to delta transformation concept. So we are handling today source transformation. So what actually is a source transformation? So source transformation is nothing but a conversion of voltage to current and current to voltage. That is, if you have a voltage in that is, if you have like for example, I'll just tell you just a minute. Yeah, okay. So if you have an voltage in series with a resistance, the first case is if you have an voltage in series with a resistance. So here this is what? This is case number one. So in this case, if you want to find the current, right? So in this case, if you want to find the current, so then what's that you have to do? So what's that you have to do is that you are going to use a formula, say I is equal to V by R. Right? So these are all the small things that you need to know while doing source transformation problems, because we are only working on this concept. We are not working on any other extra things, right? Yeah. So you have to use I is equal to V by R. Say what's that going to happen? You get your, what I can say, there is a current, you get that's in parallel with, okay, I'll just take another color students because yeah, I have different colors, I'll take it. So you have a current, you have a current in what? You have a current in parallel with the resistance, right? By this what you can understand? So by this what you can understand is that, so you need to know that for a what I can say, I'm so sorry for the distraction, for a circuit to be a proper one, you should make sure that your voltage should be in series with the resistance and current should be in parallel with the resistance. If your voltage is in parallel with the resistance, say for example, so okay. So if your voltage is in parallel with the resistance, say V in parallel with R, and if your current, that is I, is in series with the resistance, say, so then what, I'm so sorry, yeah. So yeah, if your current is in series with the resistance, say what's that going to happen? So what's that going to happen? It's that you're supposed to neglect that because they are invalid circuits. So according to your valid circuit, your voltage should be in series with the resistance and your current should be in parallel with the resistance. So this is what is that thing you need to remember. And so now this is, let me consider case number 2 here. So now we can see here that there is a current in parallel with the resistance. So if you want to convert it into voltage in series with the resistance, that is this form. So here you can see there is an voltage in series with the resistance, say, right? If you want to convert it into this form, so what you have to use a formula? You have to use a formula, say V is equal to IR, right? Right? Okay. So V is equal to IR, and if you use this, then you're going to get this form, that is voltage in series with the resistance. Right? Yeah. So one more thing you have to remember. So what's that one more thing you have to remember? You have to remember is with respect to the voltages and what I can say the voltages and what I can say the series and parallel, right? So for example, just a minute, I'll just take that example also. So let me move it. So I'll just tell you about that. So please do wait for 2 minutes. Okay. Yeah. And before that, I need to tell you, so I've already released 70 videos with respect to which? With respect to, yeah, what I can say the
Yeah, with respect to your what I can say the network analysis, and please do make sure that you follow that without fail. And the health, let me start with the concept. So in that 70 videos, you have to start watching with the very first video and then come to the source transformation. Don't go directly to which one? Don't go directly to your KCL and KVL, right? ಮೆಶ್ಗೆ ನೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ KCL, that is a mesh analysis, and sorry, KVL your mesh analysis, and KVL your mesh analysis, and KCL your nodal analysis. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಶ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್, ರೈಟ್? Okay, so now if I have two voltages in series, right? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. If the two voltage that I have in series have same polarity, right? If the two voltages whatever I am having as of same polarity, so same polarity in the sense, say for example, let me consider this one. So just a minute. Yeah. So if it is having a same polarity, so same polarity andreno, here also it's positive and negative, and here also it is positive and negative. See, it is positive and negative, positive and negative. It is having the same polarities. So then what's that going to happen is, your Vt is equal to, what I can say, just a minute, I'm so sorry. I'm so sorry for the distraction again. I'll just clarify this. So if you have two voltages of same polarity, so ಎರಡು voltages same polarity ಇದ್ದಾಗ, so ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is nothing but like this. So if it is having a same polarity, say like this, so what is that going to happen is that, so you can see that over here it is nothing but your V of t is equal to, that is the total voltage is equal to V1 plus V2. This, let me consider this is V1 and let me consider this as V2. So you get it as your V of t is equal to, what I can say, the V1 plus V2. Say for example, if you have a different polarity. So what is that if you have a different polarity? Sorry, different polarity in the sense, if you have the, what I can say, negative and positive over, negative and positive over here. I'll just write it in a neat manner. If you have say negative and positive over here, what is that you are going to get? So you are going to get it as Vt is equal to V1 minus V2. Right? Correct? V1 minus V2. This is what is supposed to see through. Right? Yeah. So ivaga same polarities iddaga yenagutte, it is V1 plus V2, and if you have a different polarities, then it is V1 minus V2. This is what is I was about to tell you, right? Yeah. So hange current allu kuda agutte. So in the case of current, if you have a same polarity, say this is I1, this is I2, so you can see that it is having the same polarity. You can see the directions are the same. It's going upward, right? If it is having the same polarity, so then what's that going to happen is that you're going to write that same polarity and just write it as I1 plus I2. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I1 plus I2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So same polarity alva. So directions ನೋಡಿ same ಇದೆನಾ? Yeah. So if it is having a different direction ಇದ್ದಾಗ, say if this is going in upward direction I1, and say if your I2 is going in downward direction. So downward direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So it's having a different polarity, so you need to subtract. So this is what is supposed to do, right? So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So subtract ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So supposed to write the total I. The total I is equal to, we are going to write the highest one. Total I is equal to I1 minus I2.
which is equal to total I, right? This is what is I was about to tell you, right? Even here I'll write the diagram also for same polarity. ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ V1 ಮತ್ತೆ V2 ಆಗತ್ತೆ, V1 minus V2 ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? If it is having the same polarity, say positive negative and positive negative, it's having a same polarity, so we'll get the total voltage is equal to V1 plus V2, right? So ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. This is same polarity. This is different polarity. And so you have learnt already with respect to current and voltage divider rule in my very first introductory video. So please do make sure that you understand that. And ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಸ್, you should have the same negative positive one what in the other voltage also. So if you consider this as V1 and V2, you get positive V1 plus V2, right? In the same case for the current, so if you have a this direction, so ಈ direction ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. The direction should not change, right? Yeah. Hope you understood all these things. And so let me start directly with the problem. So give me some time to write the figure. So very first question. So ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ very first thing you need to understand is that you have to work out on medium amount of problems, not more not less. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. and you'll understand the concept. So because this is a very easier concept, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that's using I is equal to V by R when you have a voltage in series with the resistance, and when you have a current in parallel with the resistance, you have to make sure that you're going to convert it into an voltage by applying a formula say V is equal to IR. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯರ್ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಅದೇ ಮೇನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, 18 ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಮೂರೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಶ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 2015 scheme. I'm so sorry, just write it in the neat manner. So ನಾವ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 2015, 2017 ಮತ್ತೆ 2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟಿಲ್ 2020, ರೈಟ್? 2020 ಇಸ್ವಿ ತನಕನೂ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು ಟುಡೇ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್
ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಅದರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಪ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, this much question papers you have to refer. If you refer this much question papers and work on as many questions as possible based on this question papers, so then you can easily pass your exams, right? Yeah. So ನಿಮ್ಗೆ 100 on 100 ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, because that is very difficult. ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100 on 100 ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is just a great news that we can hear it in our ears, right? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 70 ತೆಗೆದ್ರ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು 70 ತೆಗೆದ್ಲ ಅನ್ನಂಗ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಯಾರೋ 70 ತೆಗ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ 70 ತೆಗೆದ್ಯಾನೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ 70ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗತ್ತದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಭೇದಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ 21 ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಾ ಬಟ್ಟೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್. ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತದ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ask them back that we have got difficult anta, because they say when you ask them they say it's a back paper and however we want I'll give anta. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು, ದೇ ಲೆಟ್ ಯು ಗೋ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ದೇನೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೂನ್ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಸಫರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ yeah, it's true that you have got makeup exam and I'm very happy for you, and please do make sure that you make out the best out of it, right? Yeah. So let me come to the question now. So ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಈಗ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. So now the question is as follows. So this is okay. Okay, so just a minute, I'll just rewrite this again. So I need some more space. Okay.
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪುರೇಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಯಾನೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಟ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಓದಿನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನೀವು ಓದ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್. ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಯಾವುದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. If you even don't know the reality and just start studying, then it's very bad, right? Yeah. Okay. So okay. So this is what is the diagram, and you have, I'll mark it. So it is 8, 2 ohm and 1 ohm and 6 volt and 8 volt and here you have 6 volt and here you have 3 volt and here you have 2 ohm and here you have load resistance, that is RL. You know load resistance, right? We have understood load resistance in a neat manner in the case of mesh analysis, right? This is 1 kilo ohm, right? So ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, right? And you're going to find the current through that RL, which is 1 kilo ohm. So this one is RL. So I'll just highlight it because you want to find the current through that RL, which is 1 kilo ohm, right? Yeah. Okay. Yeah. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, so how the structure is, can you find out how the structure is? Yes. So you have how many voltage in series with the resistance? 4. Like that you have 4, right? There are 8 ohm one series with 8 volt in series with 2 ohm, 6 volt in series with 1 ohm
and 6 volt in series with 2 ohm and 3 volt in series with 1 ohm. So like that you have 4 kind, right? And adakunu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You are supposed to convert it into current in parallel with the resistance by using a formula, say I is equal to V by R. So if I do that, what is that going to happen for me is that, so let me write the diagram. So before that, let me solve it. So what is I is equal to V by R for 8 volt and 2 ohm for this particular? E particular, I'm so sorry. For this particular 8 volt and 2 ohm, what you get? So you get it as I is equal to V by R, which is 8 by 2. So what is 8 by 2? So 8 by 2 is nothing but, so that is equal to 2 and the 2 4. So I get I is equal to 4. I is equal to 4 in parallel with the 2 ohm resistance, right? Likewise, in the same way, you have 6 volt and 1 ohm. So what is 6 volt and 1 ohm? So for 6 volt and 1 ohm, if you consider this particular 6 volt and 1 ohm, so what's the current that you're going to get? You're going to get it as 6 directly. You can say it directly by seeing it as 6, because I is equal to V by R, and what is your R? Your R is nothing but 1. So what is 6 by 1? So what is 6? Right? Likewise, in the same way, for 6 volt and 2 ohm, you can directly tell for 6 volt and 2 ohm it is how much? It is 3. So I becomes equal to 3, because 6 by 2 is what? It is 3. Right? Likewise, in the same way, for 3 volt and 1 ohm, for this particular, that is a 3 volt and 1 ohm, so what's that going to happen? So what's that going to happen is that you get I is equal to 3. You can say it directly because it's V by R. So 3 by 1, which is equal to 3. Right? Yeah. This is what is the thing. Now, so let me redraw the circuit and let me make it in a neat manner. So we have converted into I is equal to V by R, wherein now we got current in parallel with the resistance. Now it was an voltage in series with the resistance, but now we converted into a current in parallel with the resistance by using the formula, say I is equal to V by R. So therefore we have to redraw the circuit. So if I redraw the circuit, say I'll get the resultant as, see, here it is nothing but I have 4 ohm. I have to write it still down. Just a minute, give me some time. I need to write the diagram. So first one current as 4, second current as 6, third current as 3, and the fourth current is also 3. Right? You have to remember that. So I will just write it in a neat and clean manner. Okay. Please give me some time to write the diagram. It takes me some time. Yeah. This is 6 ampere current, right? So this is how much? This resistance is the same, which is 2 ohm. Here I write it. 2 ohm resistance. Okay, and here it is once again. So here it is nothing but 1 ohm. And here on the top it is nothing but you're supposed to. Okay. Okay. So here it is nothing but how much? So here it is nothing but you have 2 ohm resistance and with parallel with 3 ampere.
So please to write the directions properly, students, right? So direction writing is one more important factor that you have to observe. So I'll also just tell you about that. So please do wait for some time. I'll finish this diagram and I'll just let you know about the directions writing, right? So directions ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it becomes a wrong, right? Okay. So please to sustain. It is how much? It is 3 ampere current. So now here it is nothing but you have how much? You have 1 ohm and 3 ampere current again. Now ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? All were what? All were voltage in series with the resistance. What did we do? We just converted into current in parallel with the resistance by using the formula say I is equal to V by R. I guess you got the first step, right? Yeah. So here it is 3 ampere again. Okay. So it is once again how much? Here it is nothing but the 1 ohm and this is 3 ampere, and here you need to keep the resistance RL as it is. Don't make what I can say, don't change the resistance RL, right? ಇವಾಗ RL resistance ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು RL resistance ನ conversion ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ಬೇಡ, RL resistance ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. Because you're going to find the current in the resistance RL which is equal to how much? 1 kilo ohm. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. Okay? Yeah. Now, while writing the direction, so direction ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ 4 and 6 ಗೆ ನಾವು direction ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು? ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and the tip is negative. So ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, right? Now here you can see that it is what I can say negative and positive like this. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? 3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಓಮ್ ಅಲ್ಲಿ. I mean sorry, 3 volt ಅಲ್ಲಿ 6 volt ಅಲ್ಲಿ. I'm so sorry for distraction. In the case of 3 volt and 6 volt, so ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Like this. So that is they have given negative and positive. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So how to write a direction? That according to the symbols, that is according to the polarity of the voltages, you're going to write the direction. So always remember that your arrow mark points to positive and your line points to negative. ಈ ಟಿಪ್ಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You have to remember that and you're going to work it upon that without fail. According to that, if I work it out, I have here negative and positive. See, we'll ನೋಡ್ಬೋದು. So ಇದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಇದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ wrote like this, wherein this tip pointed me to negative and this arrow mark pointed me to positive. In the same manner, I had negative over here and positive over here. ನನ್ನ ಪೆನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And here I have negative over here and I have positive over here. So according to that, I wrote like this, which is negative and positive. Right? You got it? Yeah. So now here, so like that I drew my directions, and now what I'm supposed to do? I'm supposed to do is that I need to apply the common rule. That is, if the two currents or two voltages are in series, I need to write it as the sum of the two currents or voltages. So now I can see that these two, what I can say, the currents are same. They are moving in the same direction. So what I have to do? So I have to write it in terms of I is equal to I1 plus I2. The total current is the sum of the two currents because the directions of the two currents are the same. Or what I can, I'm sorry, so what I can say that the polarities of the two currents are the same. That is why if I tell like that, so I get it as 4 plus 6 which is equal to 10 ampere. Just a minute, I'm so sorry. Okay. Yes, students, I'm so sorry. So I'll just wind up the session very soon. I had some work.
Yeah. Okay. So always sometimes some work will come into existence wherein I had to finish it off this very soon, right? So this is 4 plus 6 ampere is nothing but 10 ampere, right? How 4 plus 6? You had 4 ampere and 6 ampere which was in the same polarity. So that is why I just added that 2 and I got 10 ampere. And once again your resistance. So what about your resistance say? Your resistance are in parallel. So what is 2 ohm parallel with 1 ohm? So 2 into 1 divided by 2 plus 1. So what is 2 into 1? 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 is 3. So if you have 2 by 3 which is equal to how much? You have 0.66, right? You can even just check it in the calculator. So if you check it in the calculator, so what you get for 2 by 3? So you get for 2 by 3 it is 0.66, right? Yeah. So let me write that here. Okay. Okay. So then now what I'm supposed to do is that I have to convert this into a current and see a current and parallel with the resistance. How? So I have to see through that here I have 3 ampere and 3 ampere which is in the same polarity, which is having the same polarity. So that is why if I add 3 ampere and 3 ampere according to the rule, say if I have the same polarity, I have to add the current. So what is that you get? You get it as what is that? 3 ampere plus 3 ampere which is equal to 6 ampere. Right? Let me write that. Fine. So first I'll write 6 ampere. I'm so sorry. First I'll write the resistances only because resistance is the first here. So if you consider with respect to the resistance, so I have 2 and 1. So what is 2 and 1? So 2 and 1 in parallel means I've already discussed it is once again nothing but 0.66, right? 0.66 and here it is what? Once again my 6 ampere. I'm so sorry. So, yeah, this is how much? This is 0.66. Don't forget to write ohm without fail. And next, so you're going to keep the RL as it is. So, load resistance, you're going to find the current to the load resistance. So, then you're going to keep the load resistance as it is. And at the end, you're going to make changes with respect to load resistance. I'll just tell you about that. Right? Okay. So now what I'm supposed to do now once again is that I need to convert this into voltage in series with the resistance again because these two are now in terms of current in parallel with the resistance, right? So that is why I need to convert it into voltage in series with the resistance. If I do that, so what I'm going to get is that, so what is for the first one? Let me consider for the first one. For this one, let me consider what V is equal to IR concept. So if I consider V is equal to IR concept for this first one, so then I get it as 0.66 into 10. So what is 0.66 into 10 students? So 0.66 into 10 will yield me to 6.6, right? So now I get what 6.66 in series with 6.66 in series with 0.66, right? Yeah. And once again, now if I consider this particular part, so what is 0.66 into 6, right? You have V is equal to I into R. So what is 0.66 into 6? If you get 0.66 into 6, you're going to get it as that as 3.96 in series with 0.66. So, right, one is 1 is 6.6 and the other one is into 6 which is equal to what I can say my, how much it is? 3.96, right? 3.96. So, let me draw that again. That's that particular circuit again. Okay. Yeah. Yeah.
Okay, yeah, let me draw that particular circuit again. So why are we doing all the steps ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ 0.66 students. I'll just write it faster. So yeah, this is yeah, okay, positive and negative. So it is how much it is 6.6 volt, and this is how much? So this is nothing but 0.66 ohm. And sure, if you consider, you get it as once again the how much it is 3.96 ohm, right? 3.96 volt in series with 0.66 ohm. I'm so sorry, this volt 3.696, what I can say the volt 3.96 volt in series with how much? 3.96 volt is in series with what I can say 0.66. So and this 1 kilo ohm is as same. Okay. So now what I'm supposed to do, you can see that there are two voltages in series, right? You can see that there are two voltages in series. I'll just take a light color. See, there are two voltages in series. This one and this one. So according to the polarities, we are going to add or subtract, right? So now according to the polarity, if you can see, they have the same polarity. How? So here it is negative to positive. I'm sorry. Here it is negative to positive, and here also it is negative to positive. So please look at the polarity before adding any of the two voltages which are in series or any of the two currents which are in parallel. Right? Yeah. So the two currents, if it is in parallel, so you need to make sure that, so you are going to add or subtract according to the polarities. And if you can see that, what's that going to happen is that, so now we can see that here it is negative to positive and here it is negative to positive. So therefore, if you add the both, so what is that you're going to get? You're going to get it as, that is 10.62. So if you add that, you're going to get 10.62, and if you add 0.66, or if you multiply 0.66 into 2, you get it as 1.32. So I'll write the simplified diagram stating that you have how much? You have, that is 10 point, how much? 10.62 ohm, 10.62 volt, I'm sorry, not ohm, volt, and here you have a, just a minute, and here you have, I'm so sorry, so this is what is your complete diagram, simplified diagram. So this is how much? This is 1.32 ohm. Now if I do simplify this, so now how to simplify this? So I can simplify this, so by making use of current divider rule, right? The current through RL. So if I make use of my current divider rule, so I am going to get it as, what I can say, I am going to get it as, that is your I
RL. So IRL, that is the current through the resistance RL. We are going to find out. That is what is the motto that we want to find. So we are going to find it out by writing the voltage first. That is 10.62 whole divided by, you can write it 1 kilo ohm as 1000 also, right? 1 kilo ohm is nothing but 1000, right? Yeah. 1000 plus 1.32. If I do that, so I'm going to get my resultant as what? So I'm going to get my resultant as, which is equal to, that is 10.6 milliampere. You get it first, 0. That is 0.0106 ampere, or you get it as, what I can say, that is the 10.6 milliampere. Right? Yeah. So this is what is you're going to get it as the resultant. Right? So why now we have to do all this process? Because in the question you can see that, you had what? You had four thing wherein you had voltage in series with the resistance. Voltage in series with the resistance ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4 ಇತ್ತು. Right? So ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ eliminate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? You were supposed to convert this voltage in series with the resistance to current in parallel with the resistance. So ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 4ಕ್ಕೂ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you're going to add it. So these currents are in parallel. So ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So these two is nothing but currents in parallel which is having the same polarity. Right? Yeah. So current in series ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, it's current in parallel. Right? Yeah. So ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ I am just sorry for that. And so these currents were in parallel. Once again I need to add this because I had the same polarity. If different polarity I need to subtract. Right? So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So by simplifying these things I got what? I got one current in parallel with the resistance, and here also one current in parallel with the resistance. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು? ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ voltage in series with the resistance ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Why? Because I need to unite the two voltages. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So ನಾನು voltage in series with the resistance ಮಾಡಿದೀನಿ ಎರಡನ್ನು. I united these two voltages, right? And I got this resultant voltage, and I united this two resistances in series, and I got this resistance, right? After I got this, I applied current divider rule. When I applied current divider rule, I had, what is actually the current divider rule formula is nothing but, so you have, as you have voltage over here, so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ voltage ಇರೋದ್ರಿಂದ first I need to write my voltage and I need to divide it by these two resistances. So actually I need to divide it by these two resistances. If I do that, I am going to get this resultant, and then I am going to get it as 10.6 milliampere. Actually yen gotta, this circuit is according to voltage divider rule, and here also we have used the voltage divider rule. Now ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ voltage ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Voltage divider rule is nothing but VT is equal VT divided by the two resistances, that is R1 plus R2. So ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ರೈಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಒಂದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. That is, we have got the resultant current. So this is what is about to tell you with respect to this problem. And ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ please do make sure that you just work it less on this without fail, and you just understand these basic concepts, because these basic concepts will go into your head very easily, and you don't need to practice on these basic concepts again and again. And this is what is just about to tell you, students, and thank you.